Good afternoon. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon, Anita, Monica, Ishwari. Yes, sir. Good afternoon, sir. Right. Gokul, are you there? Gokul, Kiran, Shravani. Can you able to hear me? Good afternoon. Yeah, good afternoon. And in last session, what we started? Polymorphism we started, right? So polymorphism, how many types? Overriding, overloading, Static polymorphism and Dynamic. dynamic. polymorphism. So static polymorphism we can achieve with the help of overloading, and dynamic we can achieve with the help of overriding. So what support and what not support in Python? Operator overloading is supporting. Supported. Method overriding and constructor overriding not support. Not supporting. Okay. And overriding means method overriding and constructor overriding is there, but there is no operator overriding. Okay. So first we will see operator overloading. What is the first concept? Operator overriding. Operator overloading. So you can achieve this operator overloading with the help of magic methods, or we can also call what? Special methods. With the help of magic methods, or we can also call what? Special methods. See, already you know about this underscore init underscore self. అవునా? సో దీనికి ముందు మనం ఏం యూస్ చేస్తాం? డిఎఫ్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం, అవునా? సో డిఎఫ్ కీవర్డ్ దేనికి యూస్ చేస్తాం మనం? ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో నేను మీకు చెప్పాను ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, రైట్? సో నార్మల్ గా మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేయాలి. మనం కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది దాన్ని మనం కాల్ చేయాలా? No sir, no need. సో ఎప్పుడైతే మనం క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమైపోతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాం? ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాం. సింపుల్ గా ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఓవర్లోడింగ్ మీన్స్ వాట్? హెవీ బర్డెన్. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మనం ఒక మోటార్ సైకిల్ తీసుకోండి. సో మోటార్ సైకిల్ కెపాసిటీ ఎంతమంది అమ్మా? బేసికల్ గా టూ మెంబర్స్ కదా. మనం బైక్ తీసుకుంటే ఆ బైక్ మీద ఎంతమంది వెళ్ళగలరు ఎట్ ఎ టైం? నార్మల్ గా అయితే దాని కెపాసిటీ ఏంటి? 2 persons. మనం ముగ్గురు వెళ్తాం, నలుగురు వెళ్తాం ఒక్కోసారి, అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఇద్దరు కూర్చోవలసిన ప్లేస్ లో ఎంతమంది కూర్చుంటున్నాం? ముగ్గురు కానీ నలుగురు కానీ కూర్చుంటున్నాం టోటల్. సో అంటే యాక్చువల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ బైక్ ఈస్ కెపాసిటీ ఈస్ వాట్? two numbers, but we are adding one more number. So అంటే ఏంటి? బైక్ సీటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఓవర్లోడ్ అవుతుంది, బట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? బట్ వర్కింగ్ ఓన్లీ, రైట్? నువ్వు ఇద్దరిని ఎక్కించుకున్నా వెళ్ళొచ్చు, ముగ్గురిని ఎక్కించుకున్నా కూడా బైక్ మీద వెళ్ళొచ్చు. సో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ట్యాంక్ మీదకి వెళ్తాడు. సో అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ, అవునా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనగానే మీకు మైండ్ లో వచ్చే ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అని మీకు మైండ్ లోకి వచ్చేది ఏంటి? ప్లస్ minus multiplication, division, all are there. Okay. So in the example we already seen, so two int numbers ni plus చేసినప్పుడు we are getting addition. Strings ni మనం ప్లస్ చేసినప్పుడు we are getting what? concatenation. అవునా? అదే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 into 3 చేశాను అంటే వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 9. అదే నేను హాయ్ ఇంటూ 3 చేశాను అంటే హాయ్ ఇంటూ 3 హాయ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 3 times రిపీట్ అవుతుంది. హాయ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? ఇక్కడ 3 times రిపీట్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఆపరేటర్ వీఆర్ గివింగ్ అనదర్ టాస్క్ ఆల్సో. అంటే ఆల్రెడీ దానికి ఉన్న వర్క్ కాకుండా ఇంకొక వర్క్ కూడా చేస్తే ఓవర్లోడ్ అనేది అవుతుంది. ఓకేనా? సో నౌ టెల్ మీ హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ 2 strings. స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం, స్ట్రింగ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఆబ్జెక్ట్స్? వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వాట్? కెన్ ఐ ఏబుల్ టు యాడ్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం? క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంతేనా?
Yes, sir. For example, take class test అనుకుందాం. ఓకే, ఈ టెస్ట్ కి నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తా, T1 అండ్ T2. 1 సెకండ్ నోట్ ఫర్ T2. Just give me 1 second, guys. Yeah, right. So now we created a class test, and I created, for example, 2 objects. I created two T1 and T2 object. So now I want to add T1 plus T2. So here we are trying to add what? Objects. Objects. So manaki plus operator anedi, it is using for adding, it is using for concatenation. But now you are trying to add 2 Object. So that is also possible. So because operator overloading is possible or not? In Python, operator overloading is possible or not? Possible, sir. Possible. So how to do this one? So with the help of magic methods, or we can also call what? Special method. Methods. So what are the magic methods available for these operators? For example, if you take plus, we have underscore add underscore. Now you observe special methods or magic methods always starts with underscore and ends with what? Underscore. అందుకనే నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, init is also a స్పెషల్ ఆర్ మ్యాజిక్ ఫంక్షన్. దానికి కూడా init కూడా ఏంటి, స్టార్టింగ్ అండర్స్కోర్ ఉంటుంది అండ్ ఎండింగ్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ అండర్స్కోర్, అండ్ దట్ ఫంక్షన్ వి నో నీడ్ టు కాల్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ కదా. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మైనస్, సో టెల్ మీ అండర్స్కోర్ sub అండర్స్కోర్. ఇఫ్ యూ టేక్ స్టార్, టెల్ మీ అండర్స్కోర్ mul underscore. డివిజన్ కి అయితే డివిఏ, పవర్ కి అయితే పవర్, మోడ్ కి అయితే MOD. I will share the notes, no need to worry. So for example, if you take mod, tell me Underscore. mod DI. underscore modulation. So division కి అయితే DI. This is not division, okay. So division ఏంటిది, ఇది కదా. Yes, sir. So underscore div Div. underscore. So these are what? Special Magic methods. Special methods are Magic methods we can call. So these methods you no need to call explicitly. అంతేనా? స్పెషల్ మెథడ్స్ ని, మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు విత్ ద నేమ్. మనకు దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం చెప్పాము, కన్స్ట్రక్టర్ మనం జస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ నీడ్ టు కాల్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అలాగే మనకి డైరెక్ట్ గా ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మరి ఇవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయని మనం ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఓకే, నౌ యూ అబ్జర్వ్ going to the software. So operator overloading is the concept. Now I'm creating a class. Zoom chestam. Yeah. So creating a class. So my class name I'm taking book. Class name I'm taking book. So for example, I want to create 2 objects for the book. How many objects I want to create for this book class? 2 objects. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 బుక్స్ అనుకుందాం. ఒక బుక్ లో 50 పేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంకొక బుక్ లో 100 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2 బుక్స్ ని యాడ్ చేస్తే టోటల్ పేజెస్ ఎంత మనకి? ఒక బుక్ లో 50 పేజెస్, ఇంకొక బుక్ లో 100 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో 2 పేజెస్ ని యాడ్ చేస్తే 150. ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎడిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నేను ఎలా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను? బై యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ def underscore init self, and I'm taking pages.
I'm taking what? Pages. Self dot pages is equal to what? Pages. Now you observe, I'm creating B1 is equal to book, and we need to pass over pages, right? Pages, sir. We need to pass pages. So for Pages. example, first book is having 50. 50 pages, and next I'm B2. creating one more object B2 book. So second book is having 100. pages. So now total book 1 book 2 కలిపి నాకు ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి అనేది నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when I create object to the class book, this constructor is going to execute, and first time pages is 50. అండ్ సెకండ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అంతేనా? మనం sir. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సెకండ్ టైం ద పేజెస్ వాల్యూ ఇస్ వాట్? 100. 100. Now print B1 plus B2. So we are directly trying to add two objects. When I run this code, we'll get output or error? Error. Error. Okay. So books takes no argument. Some error is coming here. Now I want to add objects. Okay. So how to do that one? Now you observe. DEF for addition. What is the magic method? Underscore, underscore. Underscore, Add. underscore. Add. 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 And you observe how many default parameters are there? 2. Two. Self and Other. other. Self and other. Okay. Underscore, underscore. Yeah, ADD. Self and Other. others. So ఈ ఫంక్షన్ ని కూడా మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ Special function. స్పెషల్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, అంతేనా? నువ్వు ఎప్పుడైతే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు, ఈ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, Yes, sir. this plus symbol will automatically call what? Add. Internally. Underscore, underscore. Internally, when you add two objects and the operator is what? Plus. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టామో, then automatically this add function will execute. Okay. So using this object, we are going to add B1 and Two objects. B2. So B1, B2 means objects only. So now how to do that one? So already print statement ఇక్కడ పెట్టేసాం కదా, and I'm doing return. Okay. So return. So first parameter is what? So now you observe B1 and B2 two times. So here we have plus symbol here. So this plus symbol is going to call this add function, and I need to add B1 and B2, 50 and 100. So this 50 first time I వెళ్ళినప్పుడు self లో, and this 100 in others. So now self dot pages plus other dot pages only, right? Other dot pages. Now you run the code. Book take no arguments. One second. It's demo only. Wait is showing the arguments. Most recent call last. Line 8th. Okay, spelling mistake, Nana. What is this one? Intrasum. ఇక్కడ మనం init కదా. Hit. Init. 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 Now run the code. And you observe what is the output? 150. Okay, so ఈ మెథడ్ లేకుండా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇంతకు ముందు కూడా తప్పే రాసాం కదా. Now you observe. In this time we are getting what? Unsupported operator type. For books and book and bill. Okay, so when you try to add two objects, it is not possible. So ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి we need to call one special or magic method, that is add, and it is having default two parameters, self and plus. So now tell me self dot Return, sir. First. pages, yeah, self dot pages plus Other dot pages. other dot Pages.
pages, and we need to return the result. Return the result, and this time we'll get output. Okay, so this is what happened in background. Normally, if you observe here, we take here, so A is equal to 10 and B is equal to 20. So print A plus B annam ante we are getting output called 30, right? Yes, sir. 30. So I want to do addition with the special magic method. I want to do addition with the magic method. So నేను దీని కామెంట్లో పెట్టేస్తున్నా. Now you observe carefully. So print. So what are the two numbers here? Int. What type? Int type. What are the A and B data types? Int, sir. Int. We need to add two integers, kada? So Yes, we are giving what? Int. Dot. ఆ రెండుకి మిడిల్ లో మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేయాలి? Adding. What is the special method for add? Underscore. Add. So you have to add what? 10 comma 20. So now run the code and you observe, is there any difference? No, You sir. can change the values 20 comma 20 and run. 40 is the output. Now if you want to add two strings, okay, instead of giving here, you can give A comma what? B. So A value and B value. Now run the code. Observe now, 30 is the output. Yes, sir. In the same way, now I'm giving here String. Now what is the data type of A and B? Strings. str. Str dot add A comma B. Now output is what? 1020. 1020. Okay. So when you do this plus symbol, internal ga background ఏం జరుగుతుంది అంటే this code is happening in background. Got my point? Yes, sir. Then Yes, sir. this is called what? Operator overloading. One operator having multiple functionalities. ఓకే, ఇంకొకటి చేసిన, ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్ చేసాం, కన్గ్రాషన్ చేసి జరిగింది, ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేసింది, ఇంటిజర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది. సో అట్లా ఓవర్లోడ్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ విల్ సపోర్ట్ ఆర్ విల్ నాట్ సపోర్ట్? Not support. This is operator overloading, but not support అనేది కూడా we will see. So now you observe class method overloading kada, class test time taking. So def m1 I'm taking. So now is there any parameters? Is there any arguments? No, sir. No argument function or method we can call, no problem. Okay, no argument method. Next I'm creating one more function, same name, but this time we are giving Arguments. So when you give another work to the same person, already m1 we defined, and what is the work of m1? Need to print No argument method. no argument method. Again we are giving one more task with parameter కదా. సో ఓవర్లోడ్ సపోర్ట్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవ్వాలి, అంతేనా? Yes, sir. ప్రింట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ method. Next I'm creating again one more function. So this time x comma y. So two argument method. What is this one? Print two argument method. Same function we are keep on assigning overwork to the same function. First time it is having print function, no argument. Second time we are giving one parameter, and third time we are giving two parameters. So for the same function we are keep on giving more work now. So method overloading is not support, so it will give what? Error. So ఏం జరుగుతుంది అంటే what is the recent call? Two argument method. ఈ అన్ని మెథడ్స్ లో ఒక మెథడ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది, దట్ ఈస్
లాస్ట్ కాల్, లాస్ట్ మెథడ్ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా వర్క్ అవ్వవు. నవ్ యూ అబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు వాట్ test. So Test. creating object to the test, and we need to call what M1. m1. For example, t dot m1 I'm giving. So is there any parameters I'm giving here? No, sir. No parameters ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే which one should have First one. first one should have No to argument method. okay, no one argument అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. Run the code and you observe output వచ్చిందా? No, sir. Read the error missing Two are required positional arguments. ఏమంటుంది x and Y. y అంటే by default it is considering which method? Recent method. Recent method. For example, నాకు ఇప్పుడు ఈ రెండు మెథడ్స్ లేవు అనుకుందాం నాన్న. So now you observe Output we have only m1 method without any parameters, so we are giving no argument method. అవునా? సో అదే నాకు ఇప్పుడు సేమ్ మెథడ్ కి సింగిల్ పారామీటర్ డబుల్ పారామీటర్ తో తీసుకున్నాం. సరే, we are passing 10 value. So already m1 with one parameter is there or not? Yes, sir. Yes, available. So our expected output is what? It should execute, but it should not, because now you observe it is asking missing one required positional argument. A miss అయిందని చెప్తుంది, Y. y miss అయిందంటే again also it is considering Recent. So we need to pass 20. Now condition is satisfied, then output will be there. So two argument method is executing. Okay, so if I give and if I create one more function here and I'm assigning 3 parameters now in this place we'll get what? Recent one. 3 Error. parameters. Error. In this case, errors. m1 మెథడ్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం. సో అప్పుడు ఇది ఏం చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎర్రర్ ఇస్తుందా? ఎర్రర్ ఇస్తుంది, బికాస్ m1 మెథడ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 3 పారామీటర్స్, రైట్? బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్. సో రీసెంట్ గా ఏదైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అది మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. So t dot m1. So in this place we'll get what? Error. And t dot sorry m1 with parameter with one argument 10. So in this place also error. Okay, so this is a method overloading is not supporting example. ఇది not support. Okay, మనకి ఇప్పుడు సపోర్ట్ అయితే ఏమవ్వాలి? నో ఆర్గ్యుమెంట్ అవుట్పుట్ రావాల్సిందే, వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రావాలి, 2 ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి రీసెంట్ గా ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తుంది. సేమ్ లైక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. Like same example we are taking. Remove the code. Instead of okay, remove. So def underscore init. So no argument constructor. Is there any arguments? Sir, again it int padindi paina. It padinda? Int pad. Yes. Init. No argument constructor. Next we are giving a one argument constructor. Next x comma y. So this is 2 argument constructor. So when we create object to the constructor, who will execute? Sorry, when we create object to the class, constructor will execute. So ఇప్పుడు interpreter అనేది Python interpreter executes first constructor, second or third? First ones. Recent call. Recent అయితే recent గా third ones. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అప్పుడు ఏమైంది? రీసెంట్ మెథడ్ ని కాల్ చేసింది, అవునా? Yes, sir. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? It will execute only, it will consider only recent created constructor. What is the recently created constructor? With 2 arguments. So create object to the class t is equal to test2. So t is equal to test. How many arguments this it is expecting? 2 arguments. 2 arguments, but we are giving any arguments here? No, sir. No, we are getting what? Error. See, missing 2 required arguments, and here it is clearly saying x and y. X and y అనేది దేనికి ఉంది మనకి? లాస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. Recent one. So if I give 20, so we are passing only one argument.
This time also no output. And next time 2 arguments I am passing. So condition satisfy and this will execute final one. 2 argument constructor is executing. This is Constructor overloading. test. So in this place we'll get what? Error. T is equal to test with a single argument, parameter. for example. Error. Okay. So this is about method overloading and constructor overloading. సో ఓవర్లోడింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు కాబట్టి మనకి ఈ అన్ని కన్స్ట్రక్టర్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లా. సపోర్ట్ చేస్తే అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేవి. సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, దట్ ఈస్ రీసెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, అండ్ ద సేమ్ వే ఇన్ మెథడ్ ఆల్సో ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. విచ్ మెథడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్? Recent method. Okay, so next one is method overriding and Constructor overriding. constructor overriding. So remove and to explain this overriding concept, we need to take the help of inheritance. So what is the meaning of inheritance? Creating a new class from existing class. For example, I'm creating a class and my class name as parent. Okay, so parent is having property and parent is having car. So parents అనే వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ ఉంది అండ్ వాళ్ళకి ఒక కార్ కూడా ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ డిఫైనింగ్ property method. So what properties a parent is having? For example, print parent is having cash plus gold plus land. Okay, e properties అనేవి these are the properties parent is having. And additional గా ఇంకొక ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది, what is the method? అనేది car అనేది ఉంది. Okay, for example, print the car name is Alto car. For example, car name is Alto car. Okay, now I want to create one more class, that is child class. Class what? Child. So this child class is inherited from Parent class. So now these property and car can be accessible by using child. చైల్డ్ క్లాస్ కదా. ఇప్పుడు పేరెంట్ కి ఏవైతే ఆస్తులు ఐ మీన్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చైల్డ్ కి వెళ్తాయి, అంతేనా? ఇన్ దిస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ సింప్లీ పాస్. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్. సో చైల్డ్ కి ఎలాంటి ఆస్తులు లేకపోయినా కూడా ఇవన్నీ కూడా తిరిగి వచ్చినట్టే కదా. నౌ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు child. So c dot property. So run. So child కి ఏమొచ్చేసినాయి? క్యాష్, గోల్డ్, land. So now c dot car. So car కూడా he wants, so car also came. Now after some time చైల్డ్ అనే పర్సన్ ఇంకొక కొత్త కార్ కొన్నారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ బెంచ్ కార్, BMW ఏదో కార్ కొన్నాడు. ఎవరు కొన్నారు? చైల్డ్. సో నౌ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ హియర్, దట్ ఈస్ కార్. సో వాట్ కార్ హీ బ్రాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంచ్ అనుకుందాం, బెంచ్ కార్. సో దీనికి ఇప్పుడు బెంచ్ కార్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టో కార్ వాడుకుంటాడా? నో. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ ఓవర్రైడెడ్ దిస్ మెథడ్. సో అవుట్పుట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్టో కార్ వస్తుందా, బెంచ్ కార్ వస్తుందా? వెన్ ఐ కాల్ సి డాట్ కార్. సో ఇంతకుముందు ఈ కార్ అనే ఫంక్షన్ లేకముందు వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? ఆల్టో కార్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసామో దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓవర్ రైడెడ్ విత్ చైల్డ్ క్లాస్
parent class car function is overridden with what? Child class car function. Car function. So this is, now you observe, what is the output? Bench car. Bench car. So method overriding is support in Python. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, సార్ నాకు బెంచ్ కార్ వచ్చినా కూడా నాకు ఆల్టో కార్ కూడా కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ దట్ కార్. నాకు పేరెంట్ నుంచి వచ్చిన కార్ అయినా కూడా అది కూడా నాకు కావాల్సిందే, బెంచ్ కార్ ఉందని చెప్పి నేను అది వదలను అనుకున్నప్పుడు, సో యూ కెన్ యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సి డాట్ కార్ అన్నామో, ఎప్పుడైతే మనం సి డాట్ కార్ అన్నామో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓన్లీ షేర్డ్ క్లాస్ కార్ ఓన్లీ కమింగ్ నా, బట్ ఐ వాంట్ వాట్? షేర్డ్ క్లాస్ కార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్ క్లాస్ కార్. నేను సి డాట్ కార్ అంటే నాకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో హౌ టు execute that one? Inside child class, use one method that is super dot car. అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న, సూపర్ క్లాస్ మీన్స్ వాట్? పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కార్ ను కూడా వీఆర్ యాక్సెసింగ్. నౌ రన్ ద కోడ్. సో నౌ యు అబ్జర్వ్, ఆల్టో కార్ is there, bench car is there. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓవర్రైడ్, యూ కెన్ ఓవర్రైడ్. నాకు ఓవర్రైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు దీంతో పాటు అది కూడా కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్, సూపర్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్రైడ్. Now, so remove all the code and constructor overriding. Same. Class parent def init underscore init and print parent class constructor. I'm writing now. Class child. So this child class inherited from parent class, and at present there is no constructor. So when I create object to the child, which constructor will execute? Parent constructor. C is equal to child. So when you create object, is there any constructor in child? No sir. To execute, there is no constructor. So by default it will take what? Parent class constructor. Malli inte vadindi ikkada. So now parent class constructor is coming. Now I want to override this parent class constructor with the child class. Underscore init. Why it is coming in every time? Print child class constructor. So now when we have child class constructor, then this parent class constructor is overridden by child class constructor, and the output is only child class constructor. Now I want to parent class constructor also. Now I want what? Parent class. First is copy paste chedam. So tell me how to do that one. Super dot underscore init. Okay, and run the code once, and you observe parent class constructor is there and child class constructor is there. So this is about overloading and overriding concepts, and method overloading is completed, overriding is also completed. So next, last object oriented concept feature is what? Abstraction. Little bit confusion will be there in this abstraction. Please be careful. Chala jagrathaga vinandi. Abstraction. So in abstract, whenever we need to discuss about this abstraction feature, we have two concepts: abstract method and abstract class. What is there? Abstract method and abstract class. Only one person is responding, that is Nagbabu, and remaining people are not responding. I don't know why. You do also respond now, so that మీరు ఇంటున్నారు అని నాకు కూడా ఒక satisfaction. So method. So whenever we are going to discuss about the feature called abstraction, we need to discuss about two things: abstract method and
Abstract class. Very good. Abstract class. First, we will go for abstract method and then abstract class. And listen very carefully. చాలా clumsy అనిపిస్తుంది, చాలా ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంటుంది, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండండి, లేదంటే ఏమీ అర్థం కాదు. ఓకే, సో abstract method. First one is what? Abstract method. Abstract method. So a method which is not having any implementation. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక కోడ్లో M1 అనే మెథడ్ ని తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఇస్ దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, నేను హైలైట్ చేసిన దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? Property. Property is the method name. That method is having some implementation. What is the implementation? Print statement. Print statement. Some implementation is there, అవునా? బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏమంటున్నాను? ఏ మెథడ్ which is not having any implementation, which is having only declaration. For example, నేను ప్రాపర్టీ అనే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి there is no implementation, సింప్లీ పాస్ కీవర్డ్ పెట్టి వదిలేసా. సో వాటిని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనొచ్చు, అంతేనా? Yes. A method which is not having any implementation. So method ని only declare చేసి వదిలేస్తాం అంతే. There is no implementation in the method. So those methods are called what? Abstract. Abstract method. That is the first point. Any doubts? Tell me. A method. No, sir. A method Which is not having is It is not having any implementation. any implementation. Any implementation which is having only what? Declarations. Which is having only Declarations. declaration. Then those methods are called what? Abstract. Abstract methods. Abstract method. So with this we can conclude there is no code in what? Abstract. Abstract method. సార్ Okay? మన వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన ఓకే కదా? No implementation. Declaration వేరియబుల్ కూడా డిక్లేర్ చేయొద్దు, జస్ట్ సింపుల్ గా Only- పాస్ కీవర్డ్ పెట్టేసి వదిలేయాలి అంతే. ఓకే సార్. ఓకే, ఎందుకు అలా వదిలేయాలి అనేది కూడా చెప్తాం మనం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎందుకు అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా ఎందుకు ఆ మెథడ్ అలా వదిలేస్తాం అనేది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో ఎనీవన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్, ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడిగితే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? ఏ మెథడ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్. సింపుల్. ఏ మెథడ్ without having any Implementation. So how to create abstract method? We need to use one decorator. You know how to create a decorator by using @ symbol. At the rate abstract method. Yes, very good. So to create abstract method, then we use Decorator. @ Abstract method. abstract method @abstract method. ఓకే, డన్. సో మనం ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా అలా వదిలేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్రర్. సో అలా వదిలేయకుండా మనం ఏం చేయాలి? పాస్ అనే Pass కీవర్డ్ keyword. చేయాలి, అంతేనా కదా? ఫర్ Yes, sir. ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ హియర్ class parent and def M1 method is there, and I'm not going to give any implementation here. When I run this code now, what is happening? Error is coming. So to leave a method without any implementation, so we need to use what? Pass. Keyword. So when it is allowing, right? Now if run చేసినప్పుడు error ఉందా మనకి? No, sir. No, right? So ఇది abstract method అవ్వాలి అంటే before this method we need to use what? Decorator. Right? At the rate Abstract method. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ వరకు అయితే మీకు ఏ డౌట్ లేదు కదా? clear. No, sir. యా. సో టు లీవ్ ఏ మెథడ్ వితౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దెన్ వి యూస్ పాస్ కీవర్డ్, అంతేనా? Yes. టు లీవ్ ఏ మెథడ్ వితౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ then we use Pass. Pass keyword. pass keyword. So next one, abstract method should be you override. What I'm telling here, already you know overriding concept. Yes, sir. Abstract methods should be
Override. Override. How to override? I will tell you. Abstract methods should be what? Override. Override. సో మనం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయకుండా ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్. సో మనం ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం, ఆ మెథడ్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం, అండ్ దట్ మెథడ్ షుడ్ బి వాట్ వీ నీడ్ టు ఓవర్ రైడ్ దట్ మెథడ్. వితౌట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఓవర్ రైడ్ నా ఇట్ విల్ గివ్ వాట్? Error. ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ గురించి? No, sir. నెక్స్ట్ Sir, abstract and abstraction methods are different, sir. అమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి. Abstract and abstract methods and అబ్స్ట్రాక్ట్ abstract వేరే abstract methods వేరే సార్ ఉండదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ లోనే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అనే టాపిక్స్ ఉంటాయి నాన్న. Yes. ఓకే సార్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏం డిస్కస్ చేసాం? Static. Method Static overloading, overloading, method overriding, static. సో అట్లానే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే సింగిల్ అట్లా ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అబ్స్ట్రాక్ట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అండ్ Abstract class. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే సార్. సో నౌ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వాట్? Abstract class. Abstract class. So a class which contains one or Implementations. more abstract methods. A class which contains what? One Or more abstract methods. abstract methods. Those classes are called what? Abstract class. Abstract class. So only abstract methods ఏ ఉండాలా సార్ అంటే నో. At least ఏం ఉండాలి? One abstract method. వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అయితే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది. వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ లో మనకి M1 అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం. M1 మెథడ్ ఈస్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, బట్ నెక్స్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ M2 మెథడ్. M2 మెథడ్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను M3, దట్ ఈస్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేసిన M4, దట్ ఈస్ నాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. బట్ ఈ 4 మెథడ్స్ లో ఎన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్లు ఉన్నాయి? One. 1 ఉంది. దెన్ దట్ క్లాస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? Abstract class. Abstract class. అట్లీస్ట్ ఒకటైనా ఉండాలి. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? ఏ క్లాస్ which contains Which contain One one or or more which contains one or more abstract more methods. abstract methods. abstract methods. Those class is called Abstract class. Abstract class. abstract class. Okay, so next abstract class can also contain non-abstract method. That point also we have discussed. అంతేనా? అది కూడా మనం Yes, sir. ఇంక్లూడ్ చేద్దాం. చెప్పండి. Abstract class can also also contain contains No. non-abstract non-abstract method means normal methods. methods. ఓకే, మళ్ళీ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే వేరే అనుకోవద్దు, నార్మల్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ methods also. Non-abstract methods also. Okay, so any doubts till now? No, sir. పాయింట్స్ క్లియర్ నా? ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఓకే, Okay. just for Okay. theory point of view, and to create abstract class, then it should have to inherit from predefined abstract base class, that is ABC. Okay, so there is a predefined class now. What is the predefined class? ABC. ABC. So you already know, for example, if you take here, child is there. Yes, This sir. child class is inherited from where? Parent. Parent class. Parent class is user defined class or predefined class? User defines. User User defined. defined. మనం క్రియేట్ చేసాం దాన్ని. So this child class is inherited from parent class, and this parent class is user defined class. అలానే for example, I want to create a class. The class name is parent. I want to make this class as abstract class. So ఈ క్లాస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వాలి అంటున్నాం? క్యాపిటల్ AB. ABC. ABC. క్యాపిటల్ ABC. దట్ ఈస్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్. మనం డిఫైన్ చేసింది కాదు, ఆల్రెడీ Predefined. అయి ఉంది. Python soft. That is one more important point. Tell me, to create Abstract class. Abstract class by using abstract class,
then it should be Inherited from. Inherited. inherited from predefined ABC. Predefined class. abstract base class. Predefined ABC class. abstract base class. Yes. What is the class name? ABC. ABC. Capital. ABC. ABC should be Capital. capital. Okay. So any doubt? Ikkadiki? Yes. No, sir. Yeah. So next, we have abstract method decorator, right? And we Yes, have sir. this ABC class, predefined class. ఇవి రెండు కూడా మనకి డిఫాల్ట్ గా అవైలబుల్ గా ఉండవు, Okay. right? Now you observe @static method decorator is available or not? Available. Available. So what is our decorator? Abstract method. Abstract method. Now you observe ABS కొట్టగానే ఏమైనా వస్తుందా మనకి ఇక్కడ? No, No, sir. sir. No. So this this decorator, abstract decorator and ABC predefined base class ఉంది కదా, ఈ ABC, ఈ రెండు కూడా మనకి డిఫాల్ట్ గా అవైలబుల్ గా ఉండవు. We need to import one module to work with these two, abstract method, abstract decorator and this class. What is the predefined class? ABC. ABC. So we need to import one module, that is small ABC module. What is the module name? Small ABC. Small Small ABC module. Capital ABC is a predefined class, base class, predefined abstract base class. Small ABC is what? Module name. Module name. ఆ స్మాల్ ABC లోనే మనకి ఈ క్యాపిటల్ ABC అండ్ @decorator అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? Yes, sir. Abstract method decorator and ABC are available in small ABC module. What is the module name? Small ABC. Small ABC. Small ABC. So any confusion? Everything is clear now? That's why I'm Yes, telling sir. very slowly. Clear, clear. Yes, sir. Okay. So next, abstract class cannot instantiate directly. Means we cannot able to create object to the abstract class directly. అర్థమవుతుందా? నార్మల్ గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి? Direct cut. No object creation. Yeah, so abstract class cannot instantiate directly. Instantiation means object creation. Object, right? Antena? Object is an instance sir. of class. Object is an instance of Instance of class. So premanam abstract class cannot instantiate directly, so that we need to create or derive a new class from abstract class to provide functionality to abstract methods. So direct ga, for example, assume parent class is abstract class. Parent class is what? Abstract. Abstract class. So normal ga aithe I can create object to parent. Normal class aithe em cheyochu, ee parent ki object create cheyochu and you can access what? This constructor. But if parent class is abstract class, I cannot able to create object to the parent. Yes, sir. Avuna kada? You cannot create directly, but I want to access abstract method, abstract class methods. How to access? We have to Create another class. And e class మనం parent చేయాలి, అంతేనా? Ante, So with yes. this child class we can able to access కదా? Yes, sir. అవునా కదా? సో నార్మల్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఏముంటాయి? నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, సో sir. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి ఉండదు, బట్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది కదా. Yes, sir. మరి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ కి. డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అంటే పాసిబుల్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం Another class. we need to create a new class and we need to derive the abstract class and we need to access through that child class. Okay, no? Yes. Okay, sir. So much of confusion there, అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా వినమని చెప్పిన. So next, what is the point? So abstract class
we cannot create object for the abstract class. Abstract Antena? class. Yes, sir. We cannot Create the object for abstract class directly. create kada. We cannot create object to the Abstract class. abstract Directly. class directly. So how we can able to work with మరి దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఎలా వర్క్ చేయాలి? So we need to create a new class from abstract class. అంతేనా? Yes, sir. Yes, So sir. so We need to create. we need to create new class. We need to create new class from what? Abstract class. Antena? Abstract class. Yes. Abstract class to provide functionality to the Abstract class. functionality to the abstract methods. Abstract methods are normal methods. To provide functionality Abstract to the class అంటే abstract class simple ga. Okay. So any doubts till now? Clear, sir. No, sir. యా సో ఇదంతా కూడా ఒకసారి చదువుకొని చూడండి. రేపు ఫ్రెష్ గా మనం దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. సో ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? ఇదంతా No, sir. No, sir. ఇదంతా తెలియపట్టే రేపు మొత్తం ఇదంతా ఒకసారి చూసుకోండి. జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు అర్థమైపోతుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకుని టుమారో విల్ స్టార్ట్ న్యూ ఎగ్జాంపుల్ Examples. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక్క క్లాస్. దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. ఎస్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దెన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ దెన్ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో మేజర్ గా ఇంకా త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 functions అవర్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో కంప్లీట్. ఓకే Okay, sir. విల్ సీ తర్వాత మనం చిన్న చిన్న టాస్క్లు చేద్దాం పైథాన్ మీద. అండ్ ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ? Clear, No, sir. sir. యా సో క్లాస్ నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాం, ప్రాక్టీస్ చేయండి. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో సేమ్ టైం. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Recording ఆఫ్ చేయాలి.